Good evening from America. Welcome to our NLG live stream number 18. My name is Tu Garner, Mình and nên che mắt cái nước này tí. I'm your host for today's program. And before like as usual, we will continue to empower our audience with testimonials from people who have practiced NLG, and for people to share their experience, how NLG has benefited them to improve their health. It's both physical or mental, and a lot of more wonderful things that happen to them since they start practicing NLG. And not just practicing, even people who are receiving energy transmission from other energy practitioners, they also have benefited a lot, and they have a lot to share as well. And today, as usual, we have testimonials, and this is a family from Phan Thiet City. It's a coastal city in Vietnam, in the central region of Vietnam, and they all contracted COVID last month, and they are here to share with our audience their journey, how it happened to them at the time when they contracted COVID, and how their health has improved since receiving NLG from one of our advanced energy practitioners. Before that, I will come back to that, but for now, I would like to send to you to share with you some of the announcements from NLG. We have classes coming up this weekend and next weekend, and we are excited to share with you that now we have, for the first time, a Spanish speaking class 1. And this Spanish speaking class 1 will be on October 9th and 10th. That is this weekend, Saturday and Sunday. The timing is 8 p.m. Vietnam time or 6 a.m. California time. For students in Europe, is either 2 or 3 p.m. And please check your local time so that you can log in and join us at the NLG Spanish speaking class 1. And for English class, we will have the next weekend is October 15 and 16. The timing, the date is a little different. It will be Friday and Saturday, and the timing is also 8 p.m. Vietnam time, or GMT 7+7, or 6 a.m. California time. Again, the timing is the same, but the date is Friday and Saturday for English class. We do have our all the information in our Telegram channel, and please log in, please check it out. We keep you updated. Everything is there. We also have new Q&A for class 1 and class 2 students, and we have yes, the Q&A for class 1, class 2 students, and also for Q&A for class 3 students. But yes, for now, I think we will focus mostly on the students of class 1 and class 2. Yeah, please check it out. Check us out in Telegram. There will be a lot of information there. And we also updated some of the short videos from Mr. Lei, our NLG founder. And he has incredible, valuable sharings and teachings. And you will find a lot of your questions answered there. Please check it out on our Telegram channel. And for now, let me go back to NLG practice. And again, coming to NLG, we mostly focus on the 5 forms of love, and we cannot stress enough about the 5 forms of love, because once you practice the 5 forms of love, you prep your body and your mind, your brain, ready to receive the most precious healing energy in the universe, and that's the precious gift from the universe to mankind. And now we are fortunate enough to have a chance to
either receive it from an energy practitioner or to attend a class, and you can help yourself. And this is a big difference. Yes, there are a lot more other energy healing techniques out there, and there are so many are available out there. But with NLG, the big difference is here you will learn, and actually you don't learn, you will be activated. Your brain will be activated, so you can help yourself. You will act like an antenna for yourself to receive the healing energy, and you can help yourself. And after that, when you have practiced and you are ready, you can help others. You can help your family, you can help your friends, and you can bring peace and joy and harmony and love to the world, and it will make the world a better place. So isn't that a wonderful thing to practice energy? And here we are here, we are volunteers. We have no salary. This is absolutely a non-profit organization. And why do we contribute our time and efforts and energy to the program? Is because all of us here, volunteers, we have benefited so much from NLG. We have experienced wonderful things. Our health has improved tremendously. We helped ourselves with many, we all have different health issues, but now it was the past. We successfully healed ourselves, and now we heal others. I wouldn't want to say heal others, but we help support them with time. Technical. Hello, IT team. Could you please help mute our guests so that there won't be any noise in here? Okay. Yeah. Sorry about that. We is our guest in the backstage. Well, where was I? Okay. Yes. So it's a wonderful thing, and one of the main reasons that we have the English live stream here is because we want to spread energy to the world, and we would like to attract more students to join NLG and come and join us and learn how to activate your brain and stimulate your stem cell production, so that you can be healthier, you have a better life. And that's what we want to happen to mankind. So again, this coming weekend, the October 9th and 10th, we have the Spanish speaking class. If you have friends, family, you have co-workers that speak Spanish, that among the Spanish speaking community, please spread the word. We really appreciate this. And for the English class is October 15 and 16. All right, now I would go back to our main focus for today's program is our testimonials. This lovely family from Vietnam. They would share with us more details about the time when they contracted COVID, when they were in quarantine stations, and how energy has helped them. I will leave the details to the interview right now. Please welcome Mr. Thủy and his mother, Mrs. Thủy. Welcome Thủy. Chị chào Thủy. Chào Thủy. Hello Thủy. Chào chị. Yeah. Could you please tell us about your experience when you first contracted COVID, and when the time you were in quarantine unit, and then how you got to know Miss Quế and she helped transfer energy to you? Chào Thủy, em vui lòng em chia sẻ với khán giả về cái thời gian mà em bị COVID, và sau đó là em ở trong trại cách ly và em đã gặp được chị Quế, và chị Quế truyền energy cho em. Em vui lòng chia sẻ với khán giả. Dạ, thì hồi đợt là em có đi Bách Hóa Xanh đóng tiền điện á, thì em bị dương tính trên đó. Thì khoảng ngày hôm sau họ test thì họ báo là dương tính luôn. Thì em với ba em thì thuộc dạng F0 thì được chở lên bệnh viện.
Còn mẹ em thì F1 thì trở qua khu cách ly. Yeah. Để chị dịch. Yes. So it all happened when our guest, Mr. Thủy, he went to pay his electricity bill, and somehow he contracted COVID there. And the next day he tested positive, and his father also tested positive, and both of them had to go to a hospital for treatment. His mother, however, tested negative, but she, according to the current regulations in Vietnam, his mother had to go to a quarantine unit as well. And here is the next story. Em kể tiếp đi. Yeah. Thì trong quá trình mà em ở bên bệnh viện với ba em á, thì em được chị em giới thiệu chị Quế. Thì chị Quế có truyền năng lượng cho em khoảng lúc mà em vào bệnh viện có 1 tuần á, thì được chị Quế truyền năng lượng. Thì trong vòng 14 ngày đầu á, thì ba em thì không có triệu chứng gì hết, và đủ cái tiêu chuẩn để ra viện. Còn em cái ngày thứ 12 thì bắt đầu phát bệnh. Okay, so when Mr. Thủy and his father were in hospital, about a week later, they were introduced to Miss Quế. She was also featured on one of our live streams earlier, and she is a level 4 energy practitioner. And she started doing her energy transmission to Mr. Thủy and his father when they were in hospital. And they did it through teleconference, through a phone call, FaceTime or something like that. And for the first 14 days, his father was still okay. And for Mr. Thủy, at the 12th day, he started to develop some symptoms. Em nói tiếp đi. Thì em bắt đầu có triệu chứng là ho, sốt với lại sổ mũi á. Nhưng mà cũng may là cái triệu chứng nó không có nặng, nó chỉ ở mức nhẹ thôi. Là em uống thuốc thì nó hết, nhưng mà nó lại chuyển sang mấy cái triệu chứng khác. Thì như bắt đầu là ho rồi mất mùi với lại đau đầu nữa. Thì nó cứ kéo dài như vậy cho tới ngày thứ 30 em ở bệnh viện á. Thì đến ngày 30 thì em đủ tiêu chuẩn để ra viện. Cũng may là cái triệu chứng nó không có nặng á. Yeah. Okay. So at the 12th day, Mr. Thủy developed more COVID symptoms like coughing and a mild fever and runny nose. But all of those symptoms are pretty mild. But then afterwards, he started to develop more serious symptoms like the loss of the sense of smell. He lost the sense of smell and taste as well. And but all of his symptoms are pretty mild. But he has a lot more to share for now. Em có thể nói về cái việc khi mà em vào á, cái ngày đầu mà em ngủ như thế nào á, có ngủ và em mất ngủ, và sau đó thì nhận energy, em nhận được là em ngủ ngon hơn, đúng không? Thì cái ngày đầu những ngày đầu á, thì khi mà em mới vào thì em có chung phòng với một cái chú. Thì cái chú đó thì hình như cũng bị vấn đề về cái thần kinh ở cái đầu á, nên là chú đó tối ngủ hay rơi rất là nhiều. Nên là em hầu như là mấy ngày đầu em mất ngủ luôn á. Đến cái bữa mà có cái chị của em á, thì chị bắt đầu truyền năng lượng cho em. Thì cái buổi tối hôm đó thì em tự nhiên thấy em dễ ngủ tới buổi sáng hôm sau luôn. Yes. Là những ngày hôm sau là nó... Và từ đó trở đi là em ngủ ngon, tiếp tục ngủ ngon và không có bị mất giấc nữa. Yes. So here is the turning point. Even though he had pretty mild symptoms, but the first few days in a hospital, his roommate, another gentleman who had very more serious COVID symptoms, and he seemed to have some neuron, some problems with his headache and migraines, and he moaned a lot at night. So it is heartbreaking, and of course, being in hospital at first, and then second,
being the roommate with someone who could not sleep and who was crying out of pain, and it is very hard to sleep, and it's very sad. So the first few days he could not sleep, but the very first time when he received NLG from his friend, the first time he started receive energy that day, that very day, he fell asleep right away, and he had a good sleep, and ever since he could just sleep very well every night, ever since the first day he received NLG. And this is also to our audience, this is one of the most common benefits that people, when they first receive NLG, they all reported that sleep well is the first thing, and then the next day they woke up and they were full of energy, and that is something that inevitable, that when you receive NLG, you really you benefit a lot for your health. Vâng, thì sau đó thì let me come back to our guest Mr. Thủy. Thì sau đó em cứ tiếp tục nhận NLG và em cứ uống thuốc trong thời gian chữa ở bệnh viện, đúng không ạ? Đúng rồi. Ok, thì đến ngày 30 là em xuất viện, đúng không? After 30 days and you were discharged from hospital. Dạ đúng, tới ngày 30 thì em đủ cái điều kiện để mà xuất viện. Yeah. How do you feel now? Bây giờ thì em cảm thấy thế nào? Bây giờ thì từ ngày xuất viện tới giờ thì ở lúc mà em mới xuất viện á, em vẫn có cái cảm giác là ngứa cổ với lại vẫn ho, vẫn sổ mũi, nhưng mà cho tới bây giờ thì em cũng đỡ rồi. Nói chung là không còn cảm giác ngứa cổ, với lại cũng đỡ ho. Yes. Và em cũng từ đó tới nay thì em cũng đang tiếp nhận cái năng lượng của chị Quế. And do you feel better? Em cảm thấy đỡ hơn, đúng không? Yeah. Yes. So after being discharged from the hospital, he still had some mild symptoms like an itchy of throat and runny nose or a little coughing, but his symptoms have been subsiding as he continued to receive NLG from Ms. Quay, our advanced energy practitioner. And so far, he said his health has been better and better. And oh, looks like we lost the signal. Hello, em Thủy, em còn đó không? Em bị mất. Yeah, sorry. Yeah, it looks like we just lost signal. Yes, so he said that he has been feeling a lot better since he was discharged, and I'm feeling so happy for him. Chị rất là vui vì em đã đỡ hơn nhiều. Trong cái thời gian vừa qua đúng là rất là khó khăn ở bệnh viện, cái thời gian này đúng là chị nghĩ là rất là stress, tại vì người ở nhà còn đã stress rồi mà vào đó là càng stress nữa. Yes, I understand it has been a lot of stresses for you being in the hospital. So thank you so much for sharing with us your story, and let me move to interview your mom. Chị cảm ơn em đã lên chia sẻ với chương trình, và bây giờ thì chị sẽ mời mẹ em lên nói chuyện ha. Thì mẹ em chắc còn ngồi ở đó, thì chị sẽ mở video của bà lên. Rồi, chị chào Thủy nhé. Dạ, chào chị. Con chào cô. Con chào cô. Dạ vâng, cô có thể chia sẻ một chút xíu về để con giới thiệu cho mọi người biết về cái quá trình học energy của cô trước, rồi con sẽ hỏi cô những câu hỏi ha. Hi everyone, so this is Mrs. Thủy. She is Mr. Thui's mother, and she tested negative last time. She had no COVID, but because according to the current regulations in Vietnam, she had to go into quarantine, unfortunately, she had to go into a quarantine station,
And but she spent 14 days there, and according to the regulations, she had to, and she still tested negative the whole time, and she has been healthy the whole time. And so people may raise questions because she lived with COVID, and she was fine. She was healthy, and she tested negative. She did not contract COVID. So people might raise a question: how did that happen? And she's older, and she has more existing, health problems, and she has a few she will share with you later. So we found out that she is an NLG student, and her level is level 2. She finished class 2 last August, and now she has something to share with us about her energy practice and other experiences. Dạ vâng, thì con chào cô. Thì vâng, thì con mới nói chuyện với khán giả đó là con giới thiệu là cô đã thời gian vừa qua là cô xét nghiệm âm tính, nhưng mà cô vẫn phải đi cách ly theo quy định của nhà nước. Thì có có một cái điều mà mọi người thắc mắc ở đây là cô sống với người nhà có Covid mà cô không bị, và cô có tuổi hơn nữa, và cô cũng có nhiều bệnh nền nữa. Thế thì bây giờ con mới phát hiện ra là tại vì cô học NLG và cô học lớp 2 rồi. Vâng, thì đó là một cái điều rất là hay. Vâng, thì cô có thể chia sẻ thêm cho khán giả là trong cái thời gian cách ly đó thì cô nhận energy như thế nào, và cô có thực tập hay không ạ? Trong thời gian mà cô đi cách ly á, tức là cô học energy là trước tháng 7, trong tháng 7 á, xong thì đến tháng 8 là cô đi cách ly. Thì cô đi cách ly á, là trong thời gian cô cách ly thì cô tự là điều chỉnh cái tự là làm năng lượng cho mình thôi. Có nghĩa là cô học được lớp 2 nên cô tự làm. Sau đó một tuần ấy, thì nhờ Quế là nó mới, con cháu là nó mới kết nối cho Quế với lại gia đình là nhận luôn, cho nên cô nhận theo Quế. Nhận theo Quế, cô không có tự làm nữa mà nhận theo Quế thôi. Thế thì chỉ có là sau cái 15 ngày ở bệnh viện ấy, thì về cũng nhờ Quế là tiếp tục đến bây giờ cũng còn nhận của Quế. Cho nên là chỉ sáng là buổi sáng là 4 giờ cô dậy là cô tự mình là làm theo cái học của mình, đó là mình tự làm, là chữa, tức là kích thích tế bào gốc với lại là chữa lành, 2 bài luôn, làm luôn là coi như cách nhau là có mấy phút thôi, 5 phút sau là làm tiếp cái bài tự chữa lành, là hai lần. Tới một lần là buổi sáng là 4 giờ là dậy làm rồi, cho nên tới 9 giờ là học 10 giờ Quế nó làm rồi, cách 6 tiếng thì Quế nó làm xong rồi đến 3 giờ là 5 giờ chiều là bữa sau là Quế nó làm, cho nên thời gian là nó gần quá cho nên không có làm nữa. Dạ vâng. Yes. So she started practicing NLG in July. She finished class 2 in July, and she received energy from Mr. Lei, our energy founder. We have 2 times a day a live stream, the Vietnamese live stream, when people can log in and receive the healing energy from Mr. Lei. And ever since she was in quarantine, she stopped. She had no one to transmit energy to her, so she had to practice on her own. And thank goodness she is a student, and she knows the technique, and she practiced when she was in quarantine, and we believe that helped her a lot, because she was still negative. She did not have COVID, but she lived with COVID. A lot of COVID patients. She was in quarantine where other people have COVID, and she was still fine. She was still she still tested negative the whole time. So, and the secret is she practiced NLG the whole time she was there. And then afterwards, I think she practiced the first week, and then starting second week, she started receiving energy from Mrs. Quay again. And ever since, after she was discharged from the quarantine stations, and she started practicing on her own every day, 4 a.m.
she woke up, she did her stem cell stimulation, and then she received, she practiced the self-healing technique as well. And then in the afternoon, she received energy from Miss Quay, and she continued her routine like that. And it is a wonderful thing that she could do that. We believe that it is NLG that helped improve her immune system. It's like my mother. My mother lived with my sister and her husband, and my whole family contracted COVID last month. And my mother, she's also an NLG practitioner. She's 69. She did not contract COVID, and she was the healthiest of all. And she is the oldest one. Okay, that's a lot. We are very excited to share with you. It is true that energy really helped improve your immune system. Dạ vâng, cô, đúng là energy để giúp tăng cường cái hệ miễn dịch của cô, rất là tuyệt vời. Tại vì mẹ cháu cũng bị, mẹ cháu sống với chị của cháu và chồng của chị ấy, cả nhà đều bị Covid hết, con gái cũng bị luôn. Nhưng mẹ cháu không bị, mẹ cháu 69 tuổi, tập energy không bị. Dạ vâng, ở trong nhà đó, ở cùng nhà mà không bị. Cho nên cháu rất là mừng, rất là vui. Thì nhân đây em Thủy, em nghe câu chuyện này thì hy vọng là em được em hy vọng là em sẽ đăng ký học nha, để rồi em có thể nhận những cái giá trị an lành của energy rất là tuyệt vời. Cái này là có thật, đúng là nhờ có tập, mẹ em nhờ tập energy mà mẹ em không bị dính Covid, thì đó là một cái điều rất ở chung nhà, đúng rồi. Dạ vâng. Từ nhà nước người ta nghĩ là ở chung nhà thế nào cô cũng bị F1. Dạ. Cho nên là nó mới cách ly cô ở trong cái trại cấp 1. Còn còn dương tính là ở bên riêng. Nó mới tính vậy đó. Thành ra cô về không, cô từ đầu cuối là không có gì hết trơn á. Xin lỗi cô, bây giờ cháu sẽ gắn vào energy tiếng Việt nha. James, could you please turn on the sound? I could not hear the sound. Cháu sẽ mời cô quay lại sau khi Hi audience, I'm sorry that we don't have the sound here. Hi James, in the background, could you please turn up the sound? We don't have the sound. Looks like we have another guest on the Vietnamese live stream, some older gentleman. I hope our audience can hear the sound. I cannot hear it from my computer. I wish I could hear so I can translate for you. All right, another technical issue. Well, in a few seconds, Mr. Lei will transmit the healing energy to our audience. Let me do it for you. Okay, thanks Eddie. Trong bụng mẹ từ khi mà bắt đầu là người mẹ mang thai đấy ạ, thì các bạn có thể xem những cái thông tin này trên trang nhóm của chúng tôi, nhóm NLG chống đồng Việt Nam. Vâng ạ, chúng ta hãy cùng gửi những cái tình yêu thương, những cái số 5 cái tình yêu thương đến cho cháu ạ. Vâng, đây là rất là tuyệt vời, bởi vì là NLG là lan tỏa để giúp cho những cái điều rất là chân quý, những điều rất giản dị nhưng mà lại vô cùng hạnh phúc trong cuộc sống.
và để đón nhận nguồn năng lượng 9 giờ sáng và 9 giờ tối thì tất cả mọi người, không kể là đã học cấp độ nào, mà những người bình thường, đặc biệt là những người đang có vấn đề về sức khỏe, hãy đón nhận nguồn năng lượng của NLG chống đồng. Và xin mời kỹ thuật anh chia sẻ cái cách thể nhận nguồn năng lượng này. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của NLG chống đồng Việt Nam, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung những năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Rất đơn giản thôi, chúng ta hãy đón nhận NLG và năng lượng an lành bằng một cái trái tim, một cái tâm mở rộng. Và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng đến với chú Phúc ạ. Con xin mời chú ạ.
Thưa chú hết giờ. Bật tiếng được không? Thưa chú hết giờ. Yes, excuse me. Okay, so we just completed the energy transmission from Mr. Lei, and we apologize for any technical glitches again today. I hope that you are now familiar with the technique to receive energy from Mr. Lei, even without having to watch the little video, the instructional video. And yes, it's Dr. James, are you still there? Yes, I am. Okay, I guess I'll say goodbye to our guests, and we have a quick chat to the audience. Thank you, Thủy, and thank you, Miss Thủy. Con xin cảm ơn cô Trị và chị cảm ơn em Thủy đã đến với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là em Thủy sẽ đăng ký học Energy để cho cải thiện sức khỏe ha, rồi mình tăng cường cái hệ miễn dịch của mình nữa, thì sau này có biến thể cỡ nào mình cũng không sợ hết. Vâng, cảm ơn rất nhiều em Thủy và cô Trị đã đồng hành với Energy trong chương trình ngày hôm nay, và xin chào tạm biệt. Thank you very much for coming to our live stream today, Mrs. Tree and Mr. Thủy. All right, we'll hope to see you next time. Vâng, còn hy vọng là sẽ gặp được hai mẹ con vào trong chương trình những chương trình lần sau ạ. Xin chào tạm biệt. Okay, Dr. James, would you like to say hello to the audience, or are you? Yeah, it's okay. We only have about maybe just a few minutes. May not be enough time for me to explain too much. Yeah, I think we are okay. All right. Okay, yes. I thought that I could invite Dr. James on live stream to have a little chat and share some little extra thing with the audience, but I guess we don't have much time left here. So we will save it for next time when he's hosting. And yes, again, this coming weekend, we have Spanish speaking class, October 9 and 10. The timing is 8 p.m. Vietnam time. That's our GMT +7. Or if you are in America, it's going to be 6 a.m. California time. Or if you are in Europe, it's either 2 or 3 p.m. And please check your local time. And in the meantime, we have our Q&A channel on our Telegram. Please check it out. We have a lot more sharing from Mr. Lei's short videos, and they are really, really helpful. And we do learn a lot from those short videos. And I hope you would check it out and to learn more. And another thing, Dr. James, should I talk about the potential class reunion of the? Yeah, sure, why not? Absolutely. Okay. All right. So we are working on a potential class reunion for students of class 1 and class 2 in the past, since I think May this year. And we hope to get together with you all, and we would like to invite all of our students who have attended class 1 and class 2 to come into one meeting. It's going to be a private Zoom meeting, and we will send you an email and for the invitation and the Zoom link as well. And the purpose of this reunion is for us to gather to we would like to check on you and see how you're doing, how your practice is going, and if you need any help, we are here to help you. And also for the practitioners, for the students who have practiced it successfully, and if you have any tips, anything you would like to share with other people, other friends, please come on and share your experience. We really appreciate that. We need to inspire
not only the existing students, but the potential students as well. And we need to learn more from you, from your own practice. So we will have our official announcement when we finalize the date and the time and everything else. But we hope you stay tuned and follow up on any update on Telegram or Facebook and YouTube. And for the Facebook and YouTube, it's mostly for our live stream, but please check out our Telegram channel. You will have all the information you need. And yes, for now, my little reminder from NLG, practice the 5 forms of love. Okay, you love yourself, you love your family, love your community, your country, love all mankind, and love all living things. And this is the way to raise your vibration. This is the way to raise your vibration, to prep yourself to be more connected to NLG, and you can benefit the most from this wonderful healing energy from the universe. And yes, that's all for today. And thank you for joining us. We see you tomorrow at 8:30 a.m. Vietnam time or 6:30 p.m. Pacific time, California time, US. And bye for now. We'll see you next time.